حصہ جو ہے اس میں ہم اپنے مہمان کے ساتھ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ چینجنگ ڈفرینٹ ویلیوز ان کینیڈا، اور جس پر ہم نے بات کی اسلاموفوبیا سمیت باقی ٹاپکس ہے کہ انڈینز کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے بدسلوکی کی جا رہی ہے یا ہوئی، اور اسی طرح اینٹی امیگریشن مظاہرے جو کینیڈا کے مختلف شہروں میں ہوئے ان کا ہم نے تھوڑا ذکر کیا. تو اب ہم اس حصے میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ اسلاموفوبیا پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایک نہایت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موضوع سے ریلیٹڈ، اور ایک ایسی شخصیت جن کو ہمارا لندن جو ہے وہ پہلے سے جانتا ہے. آپ سلوا لورین یعنی کہ سلوا نجم جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم نے ان کو جوائن کر لیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلوا نجم جو ہیں آپ ایک برٹش نشید آرٹسٹ اور پروڈیوسر ہیں. آپ نے اسلام قبول کیا ان ابتدائی 9 months کے بعد جب آپ نے کوسچننگ کی اسلام سے ریلیٹڈ الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم پر. اینڈ دین شی got inspired, she got all her answers, and then she was ready to become a Muslim. اور انہوں نے یہ جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفر جو تھا وہ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کی طرف، وہ جو ہے وہ اس طرح سے مکمل ہوا. اور آپ جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کوالٹیز کی جو ہیں وہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہیں ان کے ساتھ جب آپ اسلام میں آئی تو آپ نے اسی روش کو، آپ نے اسی کوشش کو جاری رکھا. آپ بی اے آنرس ڈگری آپ نے جاز میں لے رکھی تھی، میوزک سے آپ کا تعلق تھا. فارملی آپ جو ہیں وہ ایک ووکل اور پرکیوشن چیئر جو تھی اس کی بھی نیشنل یوتھ جاز آرکیسٹرا میں جو ہے گریٹ برٹن میں آپ اس پر بھی فائز تھیں. اس کے علاوہ آپ نے پرفارم کر رکھا تھا پرنس چارلز کے لیے جو کہ اس وقت کنگ ہیں، اور ان آپ کو یہ بھی اپرچونٹی ملی کہ آپ نے آرٹسٹ جو ہیں جیسے کہ ایڈ شیران جو ہے ان جیسے آرٹسٹ کے ساتھ آپ نے پرفارم کیا. لیکن جب سے آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جب سے آپ نے قرآن کے تھرو اسلام کو جانا، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ یکسر چینج ہو گئی. آپ ماشاءاللہ جو ہیں ان تمام تر ایبیلیٹیز کے ساتھ جو ہیں اپنا پازیٹیو رول جو ہے وہ میسیج آف اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہیں. اور ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو ویلکم اوور گیسٹ فار دا ڈے سلوا نجم. جی سلوا نجم آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تو آپ کو جب بھی مخاطب کرتا ہوں تو میں بھابھی کہتا ہوں، کیونکہ نجم بھائی جو ہیں ان سے ہمارا بہت ہی محبت کا اور پیار بھرا تعلق ہے. سو ٹوڈے آئی گونا ٹاک ود سلما نجم. شی از مائی بھابھی. And Bobby, so before I go towards the question, as we have a topic for the day on Islamophobia, anything you want to share before we begin that journey? I just wanted to say to you that thanks very much for having me on your show. It's a real honor. We were supposed to speak a couple of weeks ago, but we had a family situation. So thanks for having me back. No, most welcome. ہمارے لیے this is also an honor for us that you are joining with us on a Mehfil On Air Mehfil Radio, and it's a big opportunity for us. So we are just starting our question. So I just start with that. Like, what does Islamophobia means, and why has it become a growing issue in today's world? So just to give some awareness to our audience. Well, if you look at the general understood meaning of Islamophobia, what you see in the media is we associate it with terrorism. We are scared of a religion because we associate that religion with bad acts, bad behavior. But if you were to look at the literal meaning of the word Islamophobia, it's something quite different, because from what I understand, the word Islam is a combination of two Arabic words. Aslim, which means to surrender, submission, like you agree with something and then you follow it, like the law of your country, for example. Exactly. And salam means peace. That's why us Muslims, we say Assalamu alaikum to greet, because we're saying we wish you peace.
So when you join those two words together, you get submission to peace. Now, the word phobia, we all know, means fear. So the word Islamophobia literally translates as fear of submission to peace, which is quite the opposite from how it's been portrayed. Yeah, exactly. So I would say, in the words of Brother Najam, always he said that, okay, put the cameras on your own, towards yourself. So I'm just using his words, being his student to understand the Quran. So I use the words of my teacher. So put the camera on us. And do you have any personal experience with the Islamophobia, or any person they are close to you? This is exactly right what you said, that put the camera on yourself. I'll just come back to that. But to answer your question, first of all, I have experienced Islamophobia, but it's not in the big things. It's in the little things. A glance, a glare, a distance, a vibe. You very often, in England and in Canada, you sense that somebody has a little fear when they see you, just because of a piece of cloth that you wear on your head, that you can see by their body language and how they are. But the minute you speak to them and they realize you're normal, then they become relaxed. So there is a general underlying fear in society that's always present. I would say to get the camera on myself, I see that it's my job to be able to demonstrate that Islam is not something to be afraid of. So I first have to understand it myself, correct any issues within myself, and then other people see you, and automatically they can become inspired by Islam too. Yeah, that's true. So when you are talking that people have a misconception, but when they got clear, they have a different, their opinion change and they become more closer. So that is a stereotype thing that's already, that there is a big media role in that, to spreading that kind of misunderstandings about the Islamophobia. Do you agree with me for that? Absolutely. Yeah, exactly. So because the perception sometimes become more dangerous than the reality. If we just stuck in the perception, then it will become a very hard for us to find the reality. So we should have to, I think, in my opinion, we should have to step forward to discover that what are the people's, what they are saying, and what is the reality, or what we can find out after meeting these people and knowing the preaching of that particular religion what we are talking. Okay, so the next question: how does Islamophobia affect Muslim youth, especially in schools, universities, or workplaces? When majority are a little afraid of something, and you are there representing that something that they're afraid of, then there is going to be a little bit of a separation or divide. And, I think that the most important thing here to say that for any Muslim, youth or grown up, that we need to first understand what Islam is, what is this way of life, what does Allah want from me, why am I here? And then we can start to spread that to others, because when we change positively, people automatically notice, and then they become inspired and relaxed around you because they see positivity coming from you. My daughter, she's 9, and she has been in public schools. And when she was 8, she decided to start wearing a hijab herself. I didn't tell her to wear, she decided. And she's experienced a lot of stuff from other kids. But we try to take it as a positive. So it's an education to learn how to live in the world,
how to deal with different situations where people might discriminate against